Ja toch, dit is wel... Ik weet niet waar we uitkomen, maar... Nou, bij de waterval. Nee, beneden. Als het goed is. Nee, wel echt op de knieën. Ja. This is rather not on my watch. So this morning we decided it was a good idea to walk up a mountain of 1757 meters or something, just to see what was on top. Well, it took us about 3 hours to get there and we're going in rapid speed downhill now, but yeah, it was pretty tough, but the view was really nice. We have some pictures that you can see now, but yeah, going down is like a proper mountain goatee route. Have a look. Nicely and very steep downhill. Blueberries literally everywhere. Ik ben er. Mooi. The waterfall. How on earth did we get here? I have no idea. Not too slight though. Oh, crap. Oh! Nice, thank you. Never make me love you more. Nou, ik zit in turbo, man. Hey, Paul, joh, gooi je turbo erin dan. Ice cream. And this is the Krimla Wasserfall. It's the biggest and largest waterfall in Europe. Welcome to the traffic jam. Daar heb je gewoon een trap aangelegd. Kijk je! You like it? I do. Do you like it? It was really good. It was really good.
Oh, is that right? Oh yeah, it does look. It looks pretty nice. This way? Yeah. It's not bad. Not bad at all. So we walked all the way up to the Waterfall, and yeah, it takes about an hour, I think. What do you think? 45 minutes? Hour? Yeah, 45 at least minutes? 45 minutes. Yeah, at least. It's pretty steep, so prepare. But yeah, it's all worth it. All worth it. From the top they have like restaurants and shit like that. So yeah, all good. At the bottom of the waterfall. It's so good, it's so nice. And there's like this water coming from it, so you get all kind of moisty and really nice during the walk as well. Woo. That is Merel. Sta je op de movie? Ja, en dan kan je zien wat mijn uitzicht is. Ik heb verder helemaal geen hoogte hier. We went all the way up until the mountain house. Fantastisch dit huis. That's where we were. All the way down there. And good old Bruno got us all the way up here. Jump, 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 jump. Being a very good boy. Esther? Niks. Schijn, nul. Ik voel me, weet je. Esther, zullen we straks filmen? Ja. Van mijn Napoleon. Dan word ik helemaal bitter. Maar dan ben je toch al. Alleen als het is sushi gaat. Als niemand met je foto wil. Ja, maar hallo. Merel. Waarom wilde je niet met mij op foto? Maar het is reality zo. Gaan we dit uitzenden dan? Dit wordt in het huisje. Ja, nou, Ik vind het niet voelde me zo prettig. af. Mag je uit? Echt, een Merel wou niet met me op de foto, maar ik kan het niet begrijpen. Ik had gewoon geen zin. Ik had gewoon geen zin. Ik kan er ook niks doen. Geen zin. Dat is een stomme reden. Dit is Dank je. Wat die van jou is gewoon meer dan mij. Van mij, dat vind ik niet. Ben je nou bitter? Ontzettend. Ontzettend bitter. Net als wie? Esther. Wat? Wat is het? Niks. Esther is bitter. Maar ook een beetje zout af en toe. Als het gaat om Tiroler cola wel. Coca-Cola. De beste cola. Zit jij aan het lachen, jongen, met een blij bakje. How's your food? Denk lekker. Ja. Oeh.
heb heb niet nog echt geen hapje gegeten, ja. Babe. That's on tape. What? Doe die camera weg, jongen.